Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunos settings recomendados para este videojuego Dead Space, que puede aplicar también para otros videojuegos, y como ejemplo utilizo la consola Xbox Series X, y como puedes corroborar aquí utilizo el LG 4K con tecnología OLED, el modelo G3, que es uno de gama alta de este 2023. Para estos resultados, obviamente debes activar el modo juego para que aparezca esta game bar. En este caso voy a utilizar como ejemplo el modo de imagen o género de juego FPS. Lo otro que debes saber es que para poder modificar estos modos de imagen o géneros de juego, además de que el modo imagen debe estar en optimizador de juego, como voy a pasar a mostrarte aquí, el modo de audio también debe estar en optimizador de juego, porque si por ejemplo lo colocas en otro modo de audio, ¿cómo vas a poder percibir aquí los modos de imagen o géneros de juego de la game bar? No se pueden modificar. Entonces recuerda, modo de imagen y modo de audio también debe estar en este caso en optimizador de juego para que puedas modificar los géneros de juego que te provee la game bar. Y como puedes percibir aquí, la tecnología de alto rango dinámico que estoy utilizando para este juego es Dolby Vision. Y esto es porque tanto el televisor como la consola son compatibles con esta tecnología de alto rango dinámico. Y para esto lo que debes hacer es que en el menú de la consola, aquí en configuración, esperas a que cargue. Aquí en opciones de pantalla y televisor, te vas acá a modos de video, y lo que debes hacer en caso de que no lo esté es activar aquí el permitir Dolby Vision y Dolby Vision para gaming. También te recomiendo permitir la frecuencia de actualización variable para que la experiencia sea muchísimo más suave o más fluida. Y acá por supuesto la tasa de actualización 120 Hz, ya que este televisor es compatible con 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales y compatibles con los 120 Hz en 4K. Y también, como ya te mencioné, la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Voy entonces a volver al videojuego. ¿Cuáles son las diferencias entre la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision o en el caso de que quieras utilizar, por ejemplo, la tecnología de alto rango dinámico HDR10? Realmente no son tan grandes como uno pensaría, pero por lo menos en teoría, al Dolby Vision tener metadatos dinámicos permitiría que en este tipo de videojuegos las partes que tienen mucha sombra se puedan notar con mejor nivel de detalles. Por esa razón sí que te recomiendo, en caso de que sea posible, el Dolby Vision. Pero recuerda que por ejemplo si utilizas la PlayStation 5, esa consola no es compatible con Dolby Vision, y aunque el televisor sí sea compatible con esa tecnología, pues simplemente no la podrás activar, porque recuerda que la PlayStation 5 no es compatible con Dolby Vision. Ahora sí, vamos con los settings. Haces aparecer esta game bar. Te vas primero acá a todos los ajustes. Bajas hasta configuración avanzada, te vas acá a brillo de píxel OLED en 100, pero si lo vas a utilizar en una habitación muy oscura, puedes bajarle de acuerdo a tu gusto, aunque normalmente yo, que soy tan, digamos que tan sensible a los ojos, considero que tenerlo en 100 en este tipo de videojuegos no está mal. Y al mismo tiempo el optimizador de la expresión también mantenerlo en brillo. Protección de visión al movimiento en apagado. Aquí no puedes modificar más parámetros. Acá en color, tinte en 0, ajuste detallado, ajuste de color en apagado. Balance de blanco. Normalmente la tecnología Dolby Vision de fábrica viene con una temperatura de color a su máxima calidez. A mí personalmente, y sé que a la gran mayoría de personas no les gusta esa temperatura tan cálida, pero si a ti te gusta, déjalo en cálido 50 o en cálido 30. Por razones personales y porque sé que a la mayoría de personas les gusta más, lo voy a dejar en 0, que es una temperatura de color estándar, es decir, ni fría ni cálida. Regresas entonces. Bueno, espera, me faltó mencionarte algo muy importante.
acá en el parámetro claridad. Como puedes percibir, el parámetro TrueMotion no se puede activar porque simplemente tanto el televisor como la consola se compenetran muy bien para hacer todas las mejorías pertinentes en cuanto a manejo del movimiento. Y el parámetro Super Resolución déjalo apagado. Ahora sí, vas de nuevo a la Game Bar, te metes al optimizador de juegos. Recuerda género de juego FPS. Acá simplemente te cercioras que las tecnologías de frecuencias de actualización variable estén activadas, al igual que el modo automático de baja latencia, que es este ALLM. El ajuste detallado de áreas oscuras lo dejas en 0. Te vas acá a imagen. El estabilizador de negros en 15, estabilizador de blancos en 13, el contraste del juego en 100, nivel de negro del juego en 48, la nitidez del juego en 25, la profundidad de color en 70. Y en cuanto al audio, el cual puedes hacer unas modificaciones a través de esta Game Bar, yo personalmente no recomiendo el sonido de juego de inteligencia artificial, por lo menos a mí no me parece que sea el mejor modo de sonido. De hecho, por esa razón es que critico tanto que en estos modelos 2023 de la marca LG hayan limitado en la Game Bar el hecho de que si no lo colocas el modo de audio en optimizador de juego no puedes cambiar estos modos de imagen, porque, vuelvo y te repito, yo considero que el audio no es el mejor, ni el de inteligencia artificial ni el optimizador de juego. Yo personalmente te diría que aquí en audio desactives este modo de sonido de juego de inteligencia artificial, que lo desactives y que dejes activada la tecnología Dolby Atmos. Yo personalmente considero que mejora notablemente el audio. Y listo, esos fueron los settings o configuraciones recomendadas para este modelo OLED G3, utilizando como ejemplo la Xbox Series X con este videojuego Dead Space y aplicando la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Una cosa que quiero destacar, que ya lo he mencionado en la review que hice de este modelo y que también en las comparativas que he hecho, es que este tipo de videojuegos con muchas partes oscuras es genial jugarlos tanto en una habitación que tenga poco o nada de iluminación, como también si quieres en esta que tiene mucha iluminación, porque por ejemplo el reflejo de lo que tienes en pantalla en zonas que tengan sombra o oscuridad es que realmente es muy poco. Aquí por ejemplo te voy a mostrar esta parte que tiene algo de sombra y sí se puede notar un poco por ejemplo mi reflejo, pero es muy mínimo y mucho menor en comparación por ejemplo al modelo C3 o al C2 del año pasado. Ahora sí te voy a dejar con el gameplay.
Error. Damaged tram on track. Contact maintenance immediately. Security clearance required. Stasis module. Faster than I got it. Message retrieved. Vents into engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the track. If the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Kendall here, sending a stasis module now. What happened to the autoloader? No idea. A lot of shit's been breaking down. I can hear things. Down in the gears where no one can be. You know? I know.
disengaged. Any of them moving on tram car? The autoloader's busted. But stasis should do the trick. Just gotta time it. Great. But hurry. Okay? Stop carrying down here. Point loader claw disengaged. Point loader claw engaged. Loader claw engaged. Replacing damaged tram car. Please stand by. You got it. The tram is carrying the whole system. I'm heading back to tram control. Should be able to call you a ride to the bridge. Good. Just hurry. I keep hearing noises. Silence my feet.
Johnson fix up the cabin. We report to the bridge. Standard emergency protocol. Protocol. Heaven, people are dying And here. I'm not losing anyone else. We stick to procedure. We'll get through this. We'll see. Security request retrieved. It's died. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. We had to shoot his fucking arms and legs off. For God's sake, send help. Good.